Hello everyone, welcome back to the Balaji Venkataraman podcast. The following is a conversation with my friends Pranesh, Siddharth, and Goutham on the recently concluded IPL retention picks. Please do watch and enjoy. Moving on to IPL retentions. It's been an exciting last 1 week. Last month சொல்லிக்கலாம் எல்லாரும் வந்து வேணுன்ட்டே ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்றது. ஐ திங்க் அந்த கிளாஸ் அண்ட் ரூமர்லாம் வந்து ஐ டென்ட் ஈவன் பிலீவ் அட் ஃபர்ஸ்ட். சும்மா 23 என்ன crores ரூமர்? 23 crores அடிச்சு விட்டாங்க. ஐ திங்க் they I think planted a news and we got to know it only after the actual list came in because நான் நம்பவே இல்லை 23 crores கிளாஸ் அண்ட்க்கு சொன்னோன்னு. But yeah, it's been a fun 1 month. Yeah, team wise போகலாம். Obvious team choices போயிடலாம் first because it'll be easy and there won't be any debates around it. So yeah, we'll start with Mumbai and we have our Mumbai representative here. So Goutham. நிஜமாவே அந்த மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் ரோட்ஸ்ல கொடுத்து எனக்கு என்ன சீன் டாக்டர் படத்துல ஒரு சீன் இருக்கும்ல, உனக்கு இல்ல அந்த ஷேர் பண்ணி போனீங்கல்ல 38 என்ன டெலிபோன் நம்பர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யாராவது ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. இவனுக்கு மட்டும் என்ன 500 ரூபாய் குறைச்சிங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So Goutham, any surprises or did you expect this? I think prices utterலாம். Let's not get into how much money each players went for, but the kind of players or the amount of players that they picked and the type of players that they picked. Either surprises இருக்கா or what you expected is what they have it on paper? ஆக்சுவலா சர்ப்ரைசஸ் இல்ல. ஸோ பும்ரா ஹையஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மேபி ஒரு ஸ்லைட் சர்ப்ரைஸா இருந்திருக்கும் ஜென்ரலா, லைக் ஓவரால் மாஸ் பப்ளிக், பிகாஸ் ஹர்திக் இஸ் த கேப்டன். பட் பும்ரா இஸ் த எக்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிடெக்ஷன். பும்ரா சட்டையை பிடிச்சி கேட்டிருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நீ எனக்கு கொடுத்துட்டே நான் வெளியே போவா அப்படின்னு கேட்டதுக்குள்ள இல்ல 18 வச்சுக்கோ. பட் ஸ்டில் பீயிங் எ கேப்டன், ஹர்திக் செகண்ட் ரிட்டென்ஷனாக வச்சிருக்காங்க. இது ரெண்டும் நான் எக்ஸ்பெக்டட். ரோஹித் ஆப்வியஸ்லி விளையாடுற வரைக்கும் ஐ பிலீவ் சும்மா ரூமர்ஸ்லாம் வந்தது, எல்லோ சட்டையில் பார்க்குறீங்களா ஒரு செகப் சட்டையில் பார்க்குறீங்களான்னு. இந்த பீடாக வேற கலப்புனாரு, நீல சட்டையில் இருக்கவர் மஞ்ச சட்டைக்கு மாறுறாருன்னு. பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் ரோஹித் விளையாடுறவள இன்னும் 2 வருஷமா என்ன நாட் ஷுர், பட் அது மும்பையில் தான் இருக்க போகுதுன்னு. ஸோ சூர்யா தான் ஐ வாஸ் லைக் மேபி கொஞ்சம் இந்தியாவுக்கு வேற கேப்டன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காரு, கொஞ்சம் அப்படியே ஆசை எட்டி பார்க்கணும் அப்படி தவறான்னு பார்த்தேன். பட் இருக்காரு. பட் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் இல்லை, ஸ்மால் சர்ப்ரைசஸ் லைக் 2 கோடி எக்ஸ்ட்ரா கேப்டனை விட இந்த மாதிரி தான். மும்பை வாஸ் பீங் மும்பை. அவங்களோட கோர் அவங்க விட மாட்டாங்க. அண்ட் அவங்களோட அது வந்து ஐ திங்க் கோரை விடுறதுன்னு இல்லை, ஜென்ரலா எல்லா டீமுமே பார்த்தது அவங்களுக்கு முதல்ல இருந்து கோட்டை அழிச்சிட்டு பரோட்டா மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேர் அஃப்ரைட் நினைக்கிறேன். எவ்ரிஒன் வாண்ட்ஸ் பண்றாங்க. அவங்க வந்து தேர் லைக் கிமி ராய்கோனன். ஸோ வராட்டி போ வச்சுக்கோ இல்லைன்னா வச்சுக்காத. ஆமா, அவங்க மட்டும் வித்தியாசமா ஐபிஎல் ஆடுறாங்களா? எல்லா வருஷமும் எல்லா பிளேயர் இறக்கி விட்டு எல்லாம் ஐ திங்க் they have had 11 captains in but I wish they go to at least finals at least this IPL just for பஞ்சாப். yeah, அவங்க பரவே, அதாவது பெங்களூர் கப் ஜெயிப்பாங்க ஆனா பஞ்சாப் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. அதாவது நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல பெங்களூர் 3 கப் தான் அடிப்பாங்க ஆனா பஞ்சாப் ஒரு கப் அடிக்காது. இது வேணா எழுதி வச்சுக்கலாம். டிஃபரண்டா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் கியூனாங்க. I think RTMs எதுவும் இல்லல்ல. I think they have picked all or இல்ல ஒரு RTM பாக்கி இருக்கு நினைக்கிறேன். RTM which they can use for uncare. I think Mumbai-ஓட success வந்து obviously ஒரு part வந்து they retain the core but they always had a strong bowling lineup. I think last 3 seasons they had huge hopes on bowling Bumrah ஒரு சைடு, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஒரு சைடு அப்படின்னு. that never happened before. அதுக்கப்புறமா they had யாரும் bowlers they came and bowled. So இந்த வருஷமும் I think ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் was the costliest mistake. I think free money. Again, I'm again as a if you ask a Mumbai fan, I'm still worried because அவங்கள்ட்ட வெறும் 45 crores தான் இருக்கு. You need to pick minimum of 13 players. So obviously they'll have some uncapped. எங்கெல்லாம் வந்து they'll pick a gem out of somewhere. அது ஒரு 20 lakhs something, he'll be the playing 11. But they'll have 2 foreign fast bowlers. So I think
if they can do that, அது வந்து ஒரு நல்ல 2 பிக்கா எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா I think this will be settled. இது வந்து great picks. Who do I you think think they're going for? Siddharth Tilak our team ட்ரையா திலக் இருக்கானே. Tilak has been retained la. Retained. Tilak was retained. Fifth retention. 8 கோடி. Surya, Rohit, Tilak. Tilak was retained. Then a good bowler left arm. Uncapped வந்து they have really tough choice நினைக்கிறேன். வதேரா, அதுக்கப்புறம் there was one spinner பேர் மறந்துட்டேன். Shuki. காம்போஜ் ஐ திங்க் அங்க ஒரு ஆப்ஷன். ஆகாஷ் மாதோட் இருக்கான். ஆகாஷ் முதல் நமந்தீர் இவ்ளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஐ திங்க் அந்த கேப் ரிட்டர்ன் obvious choice outside ல பார்க்கும்போது நமந்தீர், நேஹல் வதேரா brilliant batsmen. Again they have already have 4 good batsmen. So if Mumbai, if they can buy 2 gun foreign fast bowlers, not the likes of Chris Jordan or Duvena Mapaka or someone, அந்த மாதிரி எடுத்து வந்து போட்டாங்க அப்படின்னா டிராவிஸ் ஹெட் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சிருவாங்க. அது இல்லாம if they can buy, then I'm definitely backing these picks. இல்ல and they gonna suffer again. And மும்பையோட ஒரு பழங்காலத்து ஃபார்முலா என்னன்னா ஒரு இந்தியன் அண்ட் ஒரு ஃபாரினர் வில் ஓப்பன் தி இன்னிங்ஸ். அதை வந்து அவங்க பிரேக் பண்ணாங்க. இஷான் கிஷன் வச்சு ஓப்பன் பண்ணாங்க ஃபார் 3 years. இட் டிட் நாட் ஒர்க் அவுட். தே ஹவ் ரிலீஸ்ட் இஷான் கிஷன். ஐ am 100% sure they're going for a foreign opening batsman. And Butler, Josh Butler is wicket keeper வேற. So Josh Butler will be கண்டிப்பா ஆகாஷ் அம்பானி will have all his eyes ears on Josh Butler. காசு இல்லப்பா. ஏய் செலவு பண்றா ஒரு 20 கோடி செலவு பண்றா இல்ல. பட் அப்படி பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் பவுலிங் வந்து மஃபாக்கா, ஜோர்டன், they can't even spend, if they spend around 10 crores for another player, then they'll மத்த யாரா விட்டு வச்ச பிளேயர் தான் அவங்க வாங்க முடியும். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் அந்த ஒரு வழக்கம் போல சேம் ஃபார்ம்ல ஒரு கன் லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர், இன்னொரு பும்ரா இருக்கா. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசர் அது போக அதிலே 15 crores போயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதான் ஒரு அனாமலி வச்சிருக்கீங்க பும்ரா சீட் கோடு. அது எப்படியும் அவன் ஒரு பவுலர் என்ன பண்ணிச்சு, அவன் ஒரு 2 பவுலர் சமம். அது இல்லாம உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 டீசென்ட், ஒரு குட் ஃபாஸ்ட் பவுலர், ஒரு குட் ஸ்பின்னர் கிடைச்சாலே நீங்க மிச்சத்தை வச்சு பூசி முழுகி யூ வில் ஹேவ் a bowling lineup to fire. RTM ஆபீஸ்ல அன்கேப்ட் ரிட்டன்ஷன்ல எடுத்துறக்கலாம்ல. ஏய் ஆக்சுவலி எடுக்கலாம். எலிஜிபிள் தானே. அதுக்காக போட்ட ரோல் அன்கேப்ட் இல்ல, எலிஜிபிள் இல்ல. ஆனா அவ்வளவு யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அன்கேப்ட் எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரால வெச்சு. Okay, since Goutham has pointed out a certain specific flaw in that uncapped rule, let's jump to the uncapped rule போட்டதே அவனுக்கு தான்டா. Not uncapped rule, MS Dhoni rule. Coming to CSK. Coming to CSK, yeah, I think we have both Pranesh and Sid here. So, considering CSK, எனக்கு என்னன்னா வந்து ஒரே சர்ப்ரைஸ் வாஸ் ஐ தாட் தே வில் ரீடைன் ரச்சன் ஆர் கான்வே. பட் யா ஐ திங்க் பத்திரனான்ற ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்கிறதுனால தி குடன்ட்னு தோணுச்சு. பட் யா ஓவரால் do you think this is what you expected from the CSK management இல்ல வேற யாரா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தோணுதா உங்களுக்கு? எனக்கு வந்து சிவம் துபே, I thought they'll release சிவம் துபே and then RTM அந்த மாதிரி தான் நினைச்சேன். பட் அதர்வைஸ் there was no surprises. I எப்பவுமே I think Jadeja is costlier than what he's like. கொஞ்சம் ஒரு 5 crores costlier தான் ஜடேஜா. அவனை மேபி விட்டு எடுத்தாலும் இவ்வளோக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்கிறத என்னோட ஒப்பீனியன். பட் அதர்வைஸ் அந்த 4 crores-ங்கிறது எனக்கு ஐ நியூ இட் சின்ஸ் த டே 1 அது 4 crores வரும்ட்டு. ருத்ராஜுக்கு 18 crores, he deserves every penny. And who else? பத்திரானால வெளியே விட முடியாது ப்ரோ. அவன் வந்து நம்ம ஃபைண்டு வெளியே தப்பி தவறி ஆக்ஷன் விட்டோம்னா he will go for big money and he is getting 14 ல. பாத்துக்கங்க அந்த அன்கேப்ட் ரிட்டன்ஷன் தான் கான்வே ரச்சின கவு வாங்கிருச்சு. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட போட்டுக்கலாம். ஏய் ஆர்டிஎம் பண்ண முடியுமா என்ன கான்வே? பண்ணலாம். we have one
either Conway இல்லனா எனக்கு ரச்சினும் தோணிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா, பிகாஸ் ரச்சன் இன் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ் வில் பி அ பீஸ்ட். போன வாட்டி கிளிக் ஆகல, பட் த கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஹி பிளேட் இன் இப்ப இந்த சீரீஸ்ல வந்து ஐ திங்க் ஹி இஸ் டெஃபினெட்லி அ பீஸ்ட் இன் இந்தியன் கண்டிஷன். ஸோ கான்வே வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர் இருக்கு, பட் ரச்சன் இஃப் யூ நீ லுக் எந்த அட் டீமுக்கு பேசிட்டு இருக்க தெரியுமா? நீ எந்த டீம் பத்தி பேசிட்டு இருக்க? நீ கான்வே என்ன ஏஜ்? மும்பை தாண்டி சென்னைக்கு வந்துட்டோம். 31 32 தான். ஆக்சுவலி இஸ் நாட் So, 3 வருஷம் ஆகும். 32 தானா? ஆமா, CSK இல்ல அப்ப அவனை எடுக்க இல்ல மாட்டேன். ஆனா நீ சிஎஸ்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கான்வேயா ரச்சினான்னு பார்த்தா they will 100% go for கான்வே. அவங்க ரச்சின் வந்து அந்த இன்னொரு டீம் போவான்ல, அந்த டீம் ஃபுல்லா அவனை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவனை ஒரு பயங்கரமான பிளேயரா மாத்தி அவனை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் எடுத்து உள்ள போடுவானுங்க. இதுதான் சிஎஸ்கே. இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி ஸ்டாக் எப்போ லோ ஆகுதோ அப்போ வாங்கிடுவானுங்க. வாங்கி அதை மொத்தமா யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ரிட்டையர் ஆகி பெஞ்ச்ல உட்கார வச்சிருவானுங்க. அப்போ பிரித்திஷா தான் எடுக்கணும். ஐயோ பிரித்திஷா வந்து So even I thought they'll release Shivam Dubey. ஒருவேளை Shivam Dubey they would have released right now. I think they have 55 crores. Had they released Shivam Dubey, they would have gone into the auction with 73 crores, which is like a huge amount. Because அந்த 18 crores, obviously 18 crores வந்து அவ்வளோ போவான்னு தெரியல அவங்க மார்க்கெட் வேல்யூ. But with CSK being they don't value, they value people more than the skill set. So they wanted to give both. என்ன பள்ளி கத்துது உண்மைடா. கொஞ்சம் எமோஷன் சைடுல இருந்து எஃபெக்ட்ஸ். உங்க கேப்டனையே நீங்க அசிங்கப்படுத்திட்டீங்கல்ல, அதனால நீங்க பேசக்கூடாது. So I think giving 18 crores for Rituraj and Jadeja is something மற்ற டீமாக இருந்தால் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. பட் சிஎஸ்கே being CSK they commit. I think why I want to mention it because obviously டெஃபினட்டாக வந்து ஈவன் ரச்சினோ இல்லை வந்து ஜடேஜா ஆர் ரித்து யாருனாலுமே வந்து you would have said 11 crores போறீங்களான்னா they would have agreed because that is the CSK management. I saw a video with P-Dog and Dale Steyn. I don't know if you have seen. It was released a couple of he wanted to play in CSK. And he was saying a very interesting thing. He said he was ready to get a pay cut and play cut, meaning he was ready to sit in the bench just to be in that CSK environment, just to get in the brains of MS Dhoni, to be in that environment. He specifically mentioned it. So அந்த மாதிரி டேல் ஸ்டெயின் மாதிரி ஒரு பிளேயர் அப்படி சொல்லும் போது ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஜடேஜாவோ ஒரு ருத்ராஜோ வந்து இல்ல எனக்கு 18 கோடி தான் வேணும்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. But CSK being CSK, they wanted to value that player and given it. But okay, I would have, if I'm the case, then I would have released Shivam Dubey and obviously definitely read RTM. அதான் சிஎஸ்கேவோட கல்ச்சர் பத்திலாம் பேசணும்னா அதுக்கு பாலாஜி தனி எபிசோட் போடும். சிஎஸ்கேவோட கல்ச்சர் ஈட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கோட் டேக்லைனே. சரி, ரிட்டென்ஷன் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 14. ஓகே. டூபே தான் கேட்டேன். இல்ல 12 டூபே 12, பத்திரானா 13. டூபே வந்து போவான், லைக் விட்டிருந்தாலும் 9 crores 10 crores டெஃபினட்டா வரும். Obviously, but இந்த பர்ஸ் டிடக்ஷன் வேற, the amount they give to the players வேறல. So had they not retained Dubey na 18 14 11 வந்திருக்கும், plus the uncapped youngster would get 4 crores. So 73 பர்ஸோட உள்ள போயிருக்காங்க. uncapped youngster கொஞ்சம் சோதிக்கிறீங்களா? சின்ன பையன் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்போர்ட் கிடையாது. ஓகே. Talking about another wicket-keeper youngster, there's a rumor going on in the cricketing fraternity that CSK might go for Rishabh Pant. Any thoughts on? காசு ஒரு அக்கா இருக்காங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா இருக்கு. அந்த அக்கா வந்து அப்படி உட்காந்துட்டு இப்படி தூக்கும், விடவே விடாது. ஆமா, அந்த பிரீத்தி அக்கா, அந்த அக்கா பேரு விட மாட்டாங்க. அந்த 2 பேரும் கொஞ்சம் கேப்டன்சி வேணும். நம்ம பந்தும் அவங்கதான் வருஷத்துக்கு ஒரு 4 கேப்டன் போடுவாங்களே, அதுல கண்டிப்பா கேப்டன் மெட்டீரியல் கேப்டன் தான் வேணும். அத ரிக்கி பாண்டிங் வேற அங்க போய் சேர்ந்திருக்கா. அப்படி ரிக்கி பாண்டிங் வரதுனால he will obviously try to
பந்த் டு பஞ்சாபா வந்துட்டு பஞ்சாப் 100% அதை போச் பண்ணவே முடியாது. சிஎஸ்கே ஜெர்சி போட்டு எடிட்ல வேணா போடலாம். அவன் ஜெர்சிலாம் நம்ம வந்து ப்ராபபிலி சிஎஸ்கேனா ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாக்கிங் அபவுட் சர்டைன் அன்பு கமிங் டு சிஎஸ்கே. அது வேணா we can name கேன் வில்லியம்சன். ரிஷப் பண்ட்லாம் வந்து there is no way. கேன் வில்லியம்சன் replacing Pujara in the title winning team. அப்படியே we can expect, I mean, no way Rishabh Pant or Shreyas Iyer. I'm expecting a surprise by picking Anderson just to disprove Goutham. But there is a rumor that Anderson is going to play for the Texas Super Kings next month. Wow. So don't be surprised if that happens. ப்ளீஸ். Kasi bro will take care. No worries. அவனை ஓவர் நம்பர் 1 3 5 7 போட்டு அதோட பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கான். அவ்வளவுதான், வெளிய போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இம்பாக்ட் ரூல் பிளேயர் ரூல் இருக்கான்னு இருக்கு. அது ரிட்டையர் தோனி ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். which is like 5 years from now. Okay, but still 5 years 1 year ன்னு சொல்லுவேன்னு பார்த்தேன். இப்பதான் டெபியூட் ஆறாரு. என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ? முதல்ல இருந்து வரீங்க. Spoke about Shreyas Iyer. Let's quickly transition to KKR. எனக்கு வந்து it was a huge surprise. Title winning captain being let go வந்து it has never happened எனக்கு தெரிஞ்சு in IPL history. But again there were talks that he asked for a certain amount. KKR management didn't agree. But yeah, apart from the financial aspect, like, do you think it is a wise decision to let winning captain go? Illa, they are going to RTM. I feel they are going to RTM him. He might have asked for 18 or idu enoda guess da. He would have asked for bigger amount. They would have thought maybe we could get him for a lesser amount in the auction. இது சிஎஸ்கே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சிஎஸ்கேக்கு அந்த பிளேயரோட மைண்ட் செட் முக்கியம். ஸோ நீ 18 சரி ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வச்சுப்பாங்க. பட் கேகேஆர் இஸ் மோர் வேற டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சில். ஸோ தே மைட் ஐ ஃபீல் தே வில் ஆர்டிஎம் Shreyas Iyer. KKR don't have an RTM. KKR don't have an RTM. They have retained 6 players. All 6 players. They have retained 6 players. So I think Varun, Varun, 6 players. Narayan, Rinku, Varun, Narayan, Russell. Yeah. Oh, Nitish Rana. Retention. Amandeep Singh, Harshit Rana. Okay. I think surprising factor என்னன்னா I think they let Venkatesh go. So அதுவுமே வந்து I don't know how they chose Ramandeep over Venkatesh. I think ஏதா கண்டிப்பா யோசிச்சிருக்கணும் because but Ramandeep Singh I don't. I mean, sorry, Pranesh, if they had retained Venkatesh Iyer, then it could have cost them 18 crores. So 18 over 4 crores வந்து obviously KKR is they always market value தான் பார்ப்பாங்க. So I think they are done, but not letting go of the skipper doesn't look good on the team. Obviously, definitely so. Even I was skipper. We don't know. No, we don't know what was the reason behind it. Obviously, Balaji was saying that there were discussion about him asking 20 crores, 30 crores. We don't know. But I mean, KKR knew that this is going to be a problem. So I guess in the governing council meeting, they wanted to have 8 RTMs, no retention, only RTM. Yeah. So I think and from a pure cricketing standpoint, Yostina, Shreyas Iyerku, if I'm saying he is asking for 18 crores, nechkonga. Shreyas Iyer did not have a great season last time. And the year previous before, adukku mundina year he did not have a great season. Batting perspective la pathina 18 crores India is not played well. இந்தியாக்கு கூட வேர்ல்ட் கப் மேபி ஒரு மேட்ச் வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் அவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணா T20 கேக்குறேன். he is not இல்ல ஒரே வேர்ல்ட் கப் he is not in the T20 site in India for the last 1 year எனக்கு தெரிஞ்சு. So I don't that might be the thought process behind it. Maybe we'll get a better maybe I might go for Rishabh Pant. அதுக்கும் காசு இல்ல. சரி ஓகே. அப்போ they would have a captain ல யார் கேப்டன் நினைக்கிறேன்? I think they will go for a captain நினைக்கிறேன். In the auction they might go for someone. I think ஏனா
வேற ஆப்ஷனே இல்ல. தே ஓன் கேப்டன் நரேன் ரசல், வேற யாரும் கேப்டன்சி மெட்டீரியல் இல்ல. ஐ திங்க் ரீடைன் பண்ண பிளேயர்ஸ்ல. So they definitely have to go for a captain. I think probably Duplessis is another option. I don't think they'll go for Duplessis, but yeah, he's a good option. Punt is a good option. Kane Williamson, I believe again they are very smart in buying people. So I guess they'll go for less value, but who can be captain straight away fit into a captain. Obviously, there are rumors that Steve Smith might go to Punjab Kings, but Uh-huh. if he doesn't, then there are chances that even KKR could get him. How costly would be, letting Phil Salt go for KKR? I think அந்த நரேன் சால்ட் காம்பினேஷன் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஓப்பனிங் ஒரு 6 ஹவர்ஸ் வந்து செய்ன்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. Do you think they'll get him back? ஆர்டிஎம் இல்லைனாலும் வந்து அவன் ஃபாரினர்ன்றதுனால வந்து they believe that he won't go beyond a certain amount. அதனால தைரியமா வந்து they let him go. If they're looking for a captain, I don't think they have the money for Salt. கேப்டனுக்கு நீ வந்து 10 கோடி பிளஸ் செலவு பண்ணணும். whoever it is அப்படின்னா then I don't think Phil Salt is in their already 57 crores செலவு பண்ணிட்டாங்க. They have minimum purse தான் left. So I'm assuming 12-13 crores for captain. I don't think they have the ammunition to go for Salt. கேப்டன் வந்து வச்சிட்டு பார்த்தாலுமே பட்லர் ஃபில் சால்ட்லாம் I think it's going to be tough தான். I think they have multiple options. I mean, the reason why they let go of Phil Salt, I believe, is that I think they have multiple options. Gurbas, wicketkeeper who can open the batting, a foreign wicketkeeper. They have Gurbas, Conway, Gurbas, Peacock, Bastow. I think just நானே பட்லர் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு Peacock, Butler, Goutham, MI தான். But there are 9 other teams. கண்டிப்பா ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் எம்ஐக்கு, ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கோஸ் டு கொல்கத்தா, இன்னொன்னு சென்னைக்கு வரும். சென்னைக்கு வராது. ஃபியூச்சர்ல வேணும்டா, லைக் 5 years from now கீப்பர் இருக்காது. Okay. Utraje keeping practice. We have an young wicket keeper who will play for next 5 years. So we want an opening batsman. 5 years னு சொல்லாதீங்க please. ஒரு 1-2 மெல்ல போங்க. Moving on, that let another captain go. Since we are talking about captains, RCB let their captain. And again, இன்னொரு ஃபேக்டர்னா that is very well known நினைக்கிறேன். Letting Duplessis go for 2 reasons. One, age factor could be one, and second, again, there were rumors about Kohli wanting the captaincy back. That's one. And another thing that surprised me was letting Siraj go. So இது ரெண்டு தான் வந்து RCB-ல it surprised me. Do you think they did the right thing by letting Siraj go, considering the form he is in, or illa வேற ஏதாவது factors இருக்குமா? And do you think Kohli is going to come back as captain since they let I think second point rule out பண்ணிடலாம். Kohli is not going to captain. அப்ப சிராஜ் போயிருக்க மாட்டான். So இது ரெண்டா லிங்க் ஆகாது, இது ரெண்டா கான்ட்ராடிக்ட் ஆகுது. தனியொரு படத்துல ஜெயம் டிடெக்டிவ் தான். ஸோ அந்த இதை ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மற்ற ஆங்கிள்ஸ்ல தான் பார்க்கணும். மேபி சிராஜ். ஸோ ஏன் சிராஜ் விட்டது எனக்கு சர்ப்ரைஸ்னா, இந்தியன் பவுலர்ஸ் இஸ் அன் அசெட். அதாவது இந்தியன் பவுலர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். அவங்கள இப்போ மற்ற டீம்ல இந்தியன் பவுலர்ஸ் அப்படி பொத்தி வச்சிடறாங்க. இவங்க சிராஜ் தைரியமா வெளியிட்டிருக்காங்க. ஹோப்பிங் டு கெட் இம் ஃபார் டீசென்ட் அமௌண்டா இல்லை என்னன்னு தெரியல, ஆர்டிஎம் பண்றதுக்கா. Good thing by retaining Yash Dayal. அது வந்து really good pick. Any left 5 crores. Yeah, left arm. I'm sure he would have gone for 10 crores or 8 crores or something. கண்டிப்பா. That's a good thing. அது வந்து ஒரு futuristic idea. And second thing was Patidar for 11 crores and the kind of reward that he got for his performances last season. But yeah, எவ்வளோ அளவுக்கு போகும், because RCB really lack a Indian batter. Records பேசும். The second highest run getter is Rahul Dravid. So it speaks volumes about it. அதுக்காகவே I think Patidar retain பண்ணிருப்பாங்கன்னு தோணுது. Patidar வந்து அவங்களோட golden boy. Siddharth. இல்ல அது ஒன் கிரிக்கெட்டிங் ஷாக்கிங் ஸ்டாட் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான். ராகுல் டிராவிட் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோர். அது இப்போ வரைக்கும் நம்பவே முடியல. ரிட்டையர் ஆகி இன்னொரு டீமுக்கு போய் கோச் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்தியன் டீம் கோச் ஆகி மறுபடியும் கோச் ஆகி இன்னும் ஸ்டாட் அப்படியே இருக்கு. ஏன்னா RCB பொறுத்த வரைக்கும் one number 4 player.
அடுத்த சீசன் வேற ஆள், அடுத்த சீசன் வேற ஆள். Do you think பேட்டிங்கே ஸ்டாக்ட் வித் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் தானே. சூப்பர், do you அதுவும் மோஸ்ட்லி do you think they'll go all in for their local boy? யாரு? கேஎல்ஆர் நோ ரிலீஸ். ஐ திங்க் அது அவங்களுக்கு செட் ஆகாது, பட்ஜெட் இடிக்கும். ஏன்னா பவுலிங்ஸ் சிராஜையும் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஒரே ஒரு they have I think they have a decent amount. If I'm not wrong, they have the second highest amount. சின்னசாமியில் ஆட போறாங்க. கேஎல் ராகுல் ஓப்பனிங் இறங்கினா யோசிச்சு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ்ல 4 ஓவர் சாப்பிடுவாப்ல. அங்க மெயினா ரன் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ்ல தான். It's not, I don't think, okay, I mean they might or might not go. RCB management என்னால predict பண்ண முடியாது. But because இதுல வந்து இன்னொரு ஆங்கிள் என்னன்னா, I heard that there are some pressures being put on RCB management for getting players from Karnataka. That could be one reason. அந்த ஆங்கிள் தான் நான் யோசிச்சேன், but I don't know whether it's true or not. Again speculation, but yeah, I heard maybe this. அவங்க local players பத்தி பேசிருப்பாங்க maybe. KL Rahul is something beyond Karnataka. Maybe these local guys, uncapped guys. நம்ம தமிழ்ல CSK ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. CSK there are no Tamil Nadu players. I would be by, I think, someone of Sai Kishore or Washington. And like RCB retained Kohli, Patidar and STL. மூணு தான் கரெக்டா? மூணு தான். Maxwell என்னாச்சு? ABD Williams, Maxwell and the Gale Peter. So see, I have a different opinion with respect to RCB. So if you ask me to rate the retentions, I would rate RCB as the number one team with the retentions, according to me. I think they have three quality players and they have been around 83 crores, which is second highest in the auction. Okay, so they have that. Obviously, again, it is all going to depend on how they're going to do in the auction. If they're going to follow what Pirag was saying, Sunny Aishwarya Rai, they're going to lose again. But with 83 crores, they have 3 RTMs still left. But I think they'll definitely go for Chahal. It was a mistake to let go of Chahal. They'll get back Chahal. And they realize it yet? RTM, I guess they'll RTM Will Jacks and Mohammad Siraj for sure. Glenn Maxwell for a decent amount, yes. If not, then they'll try for some other picks. And if they seriously want, I mean, I don't think Glenn Maxwell is being considered, because there was a post in their social media saying there was a 30-minute conversation between Andy Flower and Glenn Maxwell about why they released him and what was the idea behind it. So if this is true, then they do have serious plans to get back Maxwell as well. So mega auctions will no people யாருமே வந்து அவ்வளோ பெருசா போக மாட்டாங்க. So I still believe RCB has done a great job with respect to retentions. They'll also do well in the auction because they have a really good cricketing brain sitting at the table this time. Yeah, I hope they do well. DK being DK, let's hope he does his magic again, being the coach / manager / whatever his title could be. I hope they stack their top 6 with few more Indians. And the mistake avanga correct pannu. They must purchase Indian, like Shreyas Iyer kadicha kuda okay da. Some players like that அவங்க ஸ்டாக் பண்ணி அது ஒரு கோரா ஃபார்ம் பண்ணி இந்த வருஷம் ஜெயிக்க மாட்டாங்க, அடுத்த வருஷம் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. பட் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் தே மைட். அந்த கோர் செட் ஆச்சுன்னா தே வில். அதுக்கு தே நீட் இந்தியன். மும்பை இந்தியன்ஸ் பாருங்க, மும்பை இந்தியன்ஸோட 5 retentions are 5 players in T20. இப்போ T20 ஒரு நம்ம இந்தியன் டீம் எடுத்தா அந்த இந்தியன் டீம்ல அந்த 5 பேர் இருப்பாங்க உள்ள. ஸோ அந்த மாதிரி I think at a certain point Mumbai Indians, the 7 Indians were part of the Indian team. Exactly. They had அப்படி கோர் ஃபார்ம் பண்றதுல மும்பை அடிச்சுக்க முடியாது. அதுல RCB should at least start now in their batting. There are 2 teams who made very very controversial retention picks. Let's talk about one of them right now, one being Rajasthan. Lucknow number 1. No, Lucknow debatable, but for me personally, I think it was Punjab and Rajasthan Royals தான் வந்து ரொம்ப extremely controversial. So I'll go with Rajasthan first. So I think first 3 is reasonable. Samson, Jaiswal and Riyan Parag. That's a very sensible top 3 pick.
After that is what baffles me. One being Hitfire and Dhruv Jural. And for this, they let go of Chahal. Ashwin kuda I won't doubt because age. Chahal and Butler is a very costly miss in Tonadu. And I don't And know who Dhruv six, Dhruv yeah, six, Jural நீ 70 நம்புறியா ப்ரோ? Dhruv Jural, I Dhruv think Jural I think they எனக்கு wanted to build ஐடியா a புரியல. core young Indian lineup. So Jaiswal, Jurel. ப்ரோ அதுக்காக Dhruv Jurala. Yeah, see, I think Jurel அதிகம் தான். yeah, Parag is a sensible pick, but I think Jurel is something that I never expected for. I think they retain him for 11 crores. 14 crores. 14 crores. So that's a yeah. எனக்கு தெரிஞ்சு தம்பி ஜூரல் உனக்கு எவ்வளவு வேணும்னா 4 காமிச்சிருப்பான், 14 ஓகேன்னு இருப்பாங்க. எனக்கு தெரியல, அது தவிர எனக்கு வேற எக்ஸ்பிளனேஷனே இல்ல. த்ரூ ஜூரல் ஐ டோன்ட் திங்க் இன் ஹிஸ் லைஃப் டைம் he thought he would go for 14 crores. அது ரீடென்ஷன்ல. So it is a big surprise தான். Maybe it's a Rahul Dravid's புஷ்ஷா கூட இருக்கலாம். Maybe he saw something in it. full bowling விட்டுட்டாங்க. பட் எனக்கு கேட்டா if you're so much into Dhruv Jural, நீ ஆக்சுவலி அவனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அழகா ஆர்டிஎம் பண்ணிருக்கோம். you could have cut down. அவ்வளவு கூட போயிருப்பானான்னு தெரியாது. 11 14லாம் வந்து I don't think. And since it's mega auction, mini auction கூட ஓகே. மெகா ஆக்ஷன்னா 7 maybe max. 7 very tricky because last time வந்து ரொம்ப பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. They had both Powell and Hetmeyer. ரெண்டு பேருமே ஒன்னும் பெருசாலாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. So going 18 for him is big question mark. அவங்க வந்து இப்ப மும்பை ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் எடுத்த மாதிரி தான் இருந்தது. லைக் ஹிட் ஆர் மிஸ் தான். அது ஒன்னு இன்ஜுரி இல்ல அடிப்பான் இல்லைன்னா அடிக்க மாட்டான். அந்த மாதிரி தான் வந்து ஐ திங்க் ஹெட்மயர் பிக் இஸ். பட் யா, ஐ ஹோப் தே ப்ரூவ் அஸ் ராங். பட் யா, எனி அதர் பெருசாவும் யாரும் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் already gone பெருசா. They have the least first. I think they are with 41 crores. They have the least first. But I think Hetmeyer, I would agree because he was an impact player for them. He கொஞ்சம் வந்து ஜெயிக்க முடியாத மேட்சஸ்லாம் he played and he won few matches. Hetmeyer, I agree to an extent. But Dhruv Jural 14 crores. With all due respect to him, obviously he'll definitely not. He's someone who's worth of 5 crores, 6 crores, 7 crore player now. And thought process them pretty. If they really needed him, they could have gone in that route. But then, what's the mindset? And if I was Rajasthan Royals, I would have gone for Jaiswal, Samson, Riyan Parak, Chahal. 4 பேரை வாங்கிட்டு அழகா உட்காந்துருப்பேன். And maybe இந்த இதுக்கு சந்தீப் சர்மா is good enough for 4 crores. Talking about another a very young off spinner being let go by Rajasthan Royals, do you think CSK will go for him? A young off being let go by Rajasthan. Rumors everywhere. It's a good rumor backed by the fact that he is back at Super Kings Academy. So even kids here. Even last time CSK went for him. I think last time, if I remember, CSK had a benchmark of 4 crores. They went for Ashwin till 4 crores. They went for Duplessis till 4 crores. I also remember there was another player, the former player, for which they went for 4 crores and they had to let go of it. இது வந்து 2022 சொல்றேன் நீ. Before 22 mega auction. I think Josh Hazelwood also. They had 4 crore budget. அதுக்கு மேல போச்சுனா சாரி எனக்கு காசு இல்ல. So I think they'll again have அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் வச்சிட்டு I think they again go for their former players. I think Ashwin is one. Obviously, they'll want to get him back. Again, CSK team நிறைய amount கிடையாது. They have just 55 crores. So if they could buy some value buys, which they always do. For last time when they had Ahane, Uttappa, just base price la vaangi, they always do that. Rachin at base price was the surprising thing. Last year. So அந்த மாதிரி even when they win if you know, when they bought Michael Assi and Wayne Bravo, it was at base price 2011. Duplessis தானே. So அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. So obviously I'm not saying Ashwin is going to come and win you the Purple Cup. He's way beyond that. He's someone who will hold one innings, ball at 7.5 economy rate or something in the age of impact player rule. So I think they'll go for rule. But if you ask me, when it comes to Rajasthan, I think they have done a huge
It's up to them. 41 crores வச்சுட்டு என்ன வாங்க போறான்னு. Talking about another team which let their captain go, LSG. Yeah. எல்லா டெல்லி LSG என்னடா எல்லாரும் விடுறீங்க? சரி ஓகே. டீம் கேப்டன் விட்டாங்க. See, again, they've had their differences. Last season, they made it very public doing that episode in the ground. But yeah, I'm totally against it. Criticizing your own players by the owners in the ground. ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாருல்ல. Yeah. We don't want that mentality players. Want players who wants to play for their team and not personal. It was a clear. They are not buying back KL Rahulங்கிறது. It was அதோட கிளியரான ஒரு எதுவுமே இல்ல. So considering their picks, I think Pooran perfect at 18. I think that's a really, really good pick. I think apart from that, it's a bit questionable. Badoni is a good pick for the uncapped spot. It's a really good pick, and Mayank and Moshin. I don't know. Considering their injury history. Motion 4 crores motion can is worth. Actually, like if they perform well, if they are not injured, na இது ரெண்டுமே சூப்பர் பிக். Yeah. Last one வந்து Bishnoi, இல்லையா? Bishnoi, yeah. My bad. Yeah, Bishnoi was spinner Bishnoi. நான் என் கட்ட வேகறதுக்குள்ள அவன் ஒரு லெக் ஸ்பின் போட்டு நான் பார்க்கணும். இதான் என்னோட ஆசை. Yeah, very bold move. Again, இவங்களும் வந்து they need to go for a captain, or if they are okay with Pooran being captain, well and good. But இல்லனா வந்து they need to go build a really, really solid team. ஏன்னா எல்லாம் they need to find some balance between experienced folks. So G's retention, and do you think they have made apart from the all? I think they have done a good. என்னோட personally, they have done a good job. They have done a good job in retaining Pooran, and they have not let Bishnoi go. அது வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ் தான். என்ன கேட்டா Bishnoi is an asset. அவன் என்ன பண்றானா இன்னுமடா புரியல அப்படின்ட்டு இன்னும் எனக்கு இருக்கு. அவன் ஆஃப் ஸ்பின் கார்டுங்கிறான், பட் his action is quirkiness and he is very fast. அவன் ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணுவான். ஸோ Bishnoi is a good pick. Mayank Yadav is someone you cannot let out of. 11 crore might be costly, ஆனால் அப்படி பார்க்க முடியாது. If he performs, அவனோட பேஸுக்கு அவன் இன்ஜுரி ரெடி பண்ணி அவன் if he keeps performing, அடுத்த 4 yearsக்கு பயங்கரமான ஒரு அசெட் Mayank Yadavங்கிறது. ஸோ அது ஒரு குட் பிக் தான். பட் என்ன லைக் ஆல் தீஸ் ஆர் நாட் சேஃப் பெட்ஸ், ஸ்லைட்லி ரிஸ்கி பெட்ஸ். பட் பே அவுட் ஆச்சுன்னா செட்டில்மெண்ட்டு. அண்ட் ப்ராபப்ளி பூரன் மேபி கேப்டன் நினைக்கிறேன். மற்ற எல்லாம் 4 பேர் யங்ஸ்டர்ஸ். பூரன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ 2 வருஷம் கேப்டனும் என்னமோ தெரியல, மேபி சான்சஸ். கேப்டன்சி ஏதாவது தேவைப்படும், மற்ற டீம் கேப்டன்சியாக தேவைப்படுதுன்னா எங்கள் யங் விக்கெட் கீப்பர் இருக்காரு, நாங்கள் வேணா தரோம். கேப்டன்சி பண்றீங்க அந்த டீமுக்கு மட்டும் வேணாம், அந்த ஓனருக்கு எங்க ஆகாது. ஆமால கோயங்கா வாய்ப்பு இல்லை. So again, I think people will have again second thoughts considering how KL Rahul was handled by the owners. Definitely not the way. Obviously, KL Rahul had his own issues. He wants to bat in the middle order because in the World Cup he wants to stay playing middle order. And obviously, Rohit Sharma and Jaiswal opening set ஆனனால middle order ஆடணும் he expressed it, but team management agree பண்ணல. So அதுலதே ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சது, which was okay. But the way they expressed it, I think it will have an impact on other players also who wants to go தெரியல. But again, as said, Nicholas Pooran 21 crores fine. Others also, obviously marketல அந்த வேல்யூ இருப்பாங்களான்னு தெரியல. பட் ஒரு டீமா பார்க்கும்போது I think they have very good bowling attack right now. They have a spinner. They obviously have an express fast bowler also. So Ayush Badoni again under the radar, but was been doing well for the last 3 years. So they have both, but they have to again build. I think they have a new Zahir Khan as their mentor. Who is the coach? I don't remember. Justin Langer is the coach, right? Okay. Justin Langer is the coach. Appo okay na Western Australia player of the morning. எங்க போனாலும் ஜஸ்டின் அந்த இவன் பிராட் அடினா டொனால்ட் மெக்டொனால்ட்
ஆஸ்டன் டர்னர் அவனை வாங்கிடுவானுங்க. இவன் எங்க ஓ போனாலும் நீ கோச் சொல்லியா? ஓகே ஓகே. எங்க போனாலும் அவன் போயிடுவான். அவன் ஒருத்தனை வாங்கிடுவாங்க. But let us see. Again, they also have a decent course around 70 crores. So they can also make some big purchases. Talking about another Australian coach being at the helm. And talking about purse money. Yeah, Punjab Kings. Again, அவங்க ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருப்பாங்க. their team don't have an identity ன்னு தோணுது. Like they don't have a culture in place, they don't have an identity. இப்படிதான் விளையாடுவாங்க, this is what their strategies, this is what they are known for அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலஜி இல்லாம இருக்கிற ஒரே டீம். ஈவன் டெல்லி had an ideology ஒரு பாயிண்ட்ல, லைக் they'll go all guns blazing, youngsters attacking அந்த மாதிரி. பட் பஞ்சாப் கிட்ட அந்த ஒரு ஐடியாலஜி இல்லைன்றத வந்து again they proved it again by their retention picks. I think அவங்க ஐடியாலஜி வந்து மாற்றம் ஒன்றே மாறாது. ஆனா அது வந்து எந்நேரமும் ஒரு செகண்டும் அந்த ஐடியாலஜியை வந்து அவங்க நினைச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணி, ஸோ ஒரு செகண்டும் ஒரு மாற்றம். மாவீரன் படத்துல டைலாக் நம்ம எனக்கு கிடைக்காத யாரும் மற்றவங்களுக்கு கிடைக்க விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் பர்சனலி ஏற்றி விடுறது. ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் அண்ட் இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸ் ஷுட் தேங்க் பஞ்சாப் அண்ட் பிரீத்தி சிந்தா பர்சனலி ஃபார் அவங்க சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம், கடைசி காரணம் பிரீத்தி சிந்தா. காவியாக்கா வந்து இந்த வாட்டி மாட்டிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய காசு. We come back to Sunrisers, but yeah, speaking of Punjab, do you think Punjab Kings will again play a spoiled sport in the auction table? ஏன்னா அவங்க டீம் பேச எதுவும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. So do you think they'll go easy at the auction tables? கண்டிப்பாக அவங்கள பொறுத்தளவுல அதான் பெருசா ஒன்றும் மோட்டோ கிடையாது, சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது மட்டும்தான் மோட்டோ. ஸோ ஸ்கொயர் ஒன்லேருந்தே திருப்பி தான் வரப்போறாங்க. ஸோ தனக்கு ஒரு கண்ணா போனாலும் பரவாயில்ல, அடுத்தவங்களுக்கு 2 கண்ணு போய்க்கிடுவோம் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா பாயிண்ட் போட்டிருக்கு. ஒரு 2 கோடியா ஏற்றி விட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு பிளேயர் அடி வாங்கிட்டா எல்லா டீம்லயும் அந்த ஒரு சின்ன லேக். ஒரே ஒரு ஐ கேன் ப்ரெடிக்ட் ஒன் திங் அபவுட் பஞ்சாப்ங்கிறது, தே ஆர் பையிங் ரிஷப் பந்த் அப்படிங்கறத என்னோட ஒரே ஒரு ப்ரெடிக்ஷன். ஹெவி சான்ஸ். என்னால ப்ரெடிக்ட் பாண்டிங் பந்த் பாண்ட் ஃபார்ம் I think that was the reason why Shreyas Iyer left Delhi Capitals. Shreyas Iyer was injured for a year. பந்த் அந்த சீசன் கேப்டன் பண்ணா, அடுத்த சீசன் ரிட்டர்ன் வரும்போது எனக்கு கேப்டன்சி வேணும்னு 2 பேர் போய் கேட்டாங்க. They keep holding back to Pant. So that was a wise, எனக்கு கேட்டா good decision. He bet his money on Rishabh Pant and I think it's paying off. I mean, இப்போ டெல்லில அவன் இல்ல, but still. So maybe Shreyas Iyer might go back to Delhi, so we'll come back to Delhi later. But I think it is an open secret that Ponting is going to buy Pant. And if you ask me, I'm agreeing to Punjab's decision to just retain 2 uncapped players, because obviously there is Sam Curran, Bastow, Livingston, Ashdeep Singh, all. But in the Yarme, I don't think they go for 18 crores. All these cap players will go for 18 crores. So obviously we might see a situation where they might RTM all 4. Not all 4, but at least any 2. Sam Curran any day. Ashdeep Singh definitely they're going to RTM. But 18 crores career. So I think they have taken that into consideration. Obviously, Ashdeep Singh 15 கோடி வந்தாலும் they'll be happy. They'll do RTM, they'll take him. So அதனால வந்து I guess they have done a good job. But the team without a planங்கிறதா என்னோட like for years say why ஏன் இந்த மாதிரி நிலைமை வருது to release everybody, because they did not form a core for the last 16 years. அவங்க கோரே ஃபார்ம் பண்ணல. 18 crores வர்த்தா ஒரு பிளேயர் கூட இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன டீமா இருந்து. So I think from the first 3 seasons they had a very good core for the first 3 seasons. They had Yuvraj Singh, Mitchell, அவன் பேர் என்ன, ஷான் மார்ஷ், Adam Gilchrist. I think Adam Gilchrist அடுத்த 3 yearsல வந்தான்னு நினைக்கிறேன். First he was with Deccan Chargers. சங்கக்கரா இருந்தா still they had சங்கக்கரா, ஜெயவர்தனா, அவ்வளவு நல்ல பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க. யுவராஜ் சிங் கூட they released ahead of the mega auction. எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அப்பளந்தே they keep making that mistake again. So I think this year I think they'll do well, because they have given a 4-year contract with Ricky Ponting. So they mada last year பண்ணாங்க Trevor Baileysoda. But I think with Ricky Ponting 4 years கொடுத்திருக்காங்க. So I think they're going to invest some time with Ricky Ponting. If they do that, then obviously
he was the one 2018 வரைக்கும் பஞ்சாபும் வந்து டெல்லியும் பஞ்சாப் ஒரே மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணும். But after 2018, I think Punjab made it to playoff 3 times. One time final விளையாண்டாங்க. Thanks to Ricky Ponting. So I think he might do that with Punjab. Obviously, யார் உட்கார போற ஆக்ஷன்ல? பாண்டிங்கா பிரீத்தி சிந்தாவா? பிரீத்தி சிந்தா obviously உட்காருவாங்க. So யாரு பாண்டிங் பிளஸ் வேற யாரு ஸ்டாஃப்? Ponting, Brad Hadding. I think they also had one more. Don't remember. Again, Ponting on appointment தான் அது. I don't remember the name. There's also another rumor that they might go for Steve Smith as the captain if they don't get punt. ஏன்னா வந்து அது ஒரு sensible pick. Building the team around Steve Smith is a really good thing, but I don't know how Steve Smith will perform in a T20 game because I've never seen him. No, he has changed completely. Ponting, Steve Smith, captaincy coach, won MLC. Yeah, sorry. Yeah, MLC. He was playing at a strike rate of 170 or 180. Yeah. So இப்போ ஆக்சுவலி லைக் ஸ்டீவ் ஸ்மித் இஸ் பேக். ODI T20 எல்லாமே டெஸ்ட்வே ஐ திங்க் தெரியல நம்ம சீரிஸ்ல ஐ திங்க் he will be back. அதான் வருவான் 2 crores எடுத்துட்டு ஒரு ஆளை உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் they build. So I think that is again another option that they definitely go for. Yeah. So moving on to another team that welcomed Australians, SRH. அவங்களும் வந்து they made a really good pick in terms of retaining Klaasen, Cummins and Travis Head. அவங்க ஒரு டீம் தான் வந்து they went with 3 foreigners being retained நினைக்கிறேன். I don't think any other team has done it. 4 foreigner slots is done. So now they have to build the team around those 3 or 4. Cummins, Head, Klaasen, Abhishek Sharma, Nitish Reddy, வேற யாரு? 5 done. OSL 3 OS தானே? 3 is done. அதான் அந்த 4th slot they'll RTM யாராச்சும் பண்ணி. They have that core set, but yeah, bowling for a strong contender. Opening set, Abhishek Sharma and Head, and you have an all-rounder in terms of Nitish Reddy. They have made a very sensible pick, but yeah, again, purse is an issue now for them. How they are going to pick and whom they are going to pick. So, bowlers. How do you rate? Top 5 set like Abhishek Sharma, Travis Head opening, followed by Nitish Reddy, Rahul Tripathi. அந்த இடத்த ஒரு ஆள் ஃபில் பண்ணும். அப்புறம் கமிங் டு Nitish Reddy, Hendrich Klaasen. அப்பா அது ஒரு ஃபயர் பேட்டிங் தான். ஸோ அவங்க வந்து they gave it all their all. I think எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க? 23, 14, 18 அவங்க தான் செகண்ட் ஹையஸ்ட் 75 crores செலவு பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்தியன் கோரை பில்ட் பண்றது இஸ் கோயிங் டு பி a very tricky இதுதான். பார்க்கலாம். I think probably Natarajane they will go back try to pick in the auction நினைக்கிறேன். பட் உம்ரான் மாலிக்ல அடி வாங்கிட்டாங்க. அது தெரியல, ரிலீஸ் தான் நினைக்கிறேன். பாலாஜி சொன்ன மாதிரி ஃபாரினர் செட் ஆயிட்டாங்க. ஃபாரினர்ஸ்க்கு பிரச்சனை இல்லை. இந்தியன் கோரை பில்ட் பண்ணும். இந்தியன் கோருக்கு ஊரே அடிச்சுக்கும். ஸோ அப்படியே அந்த RRல இருந்து சந்தீப் சர்மா, பிரசித் கிருஷ்ணா, சஹால தூக்கி போடுங்க. ஆனால் சஹால்லாம் வாங்க முடியாது. இல்ல சந்தீப் சர்மா வாங்கிட்டாங்க ஆல்ரெடி. Bhuvaneshwar Kumar, I guess. And I think RTM they'll go with Abdul Samad. I think Abdul Samad இல்ல still உம்ரான் மாலிக். இல்ல bro, போன வருஷம் ஆடவே இல்ல அப்துல் சமத். இல்ல they have only uncapped to do RTM. Umran Malik played for India. He can't be an RTM. Karthik Tyagi Sunrisers ke aadne வரண்டதே ஞாபகம் இல்ல. I think ஒரே ஒரு கேம் I think he played a couple of seasons back where he defended 4 runs for Rajasthan. அது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. கார்த்திக் தியாகி அதுக்கப்புறம் சன்ரைசர்ஸ் வாங்கிட்டு பெஞ்ச் தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப வருஷமா. ஃபுல்லா உம்ரான் மாலிக் 2022 ஃபுல்லா நல்லா அடி வாங்கினா. அது அப்படி சொல்லலாம். அண்ட் பிச்சஸும் கொஞ்சம் வெரி அன்ஃபேவரபிள் டு பவுலர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு இனிஷியல். அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் IPL போயிட்டு கேட்டா சொல்லுவாங்கன்னா இந்த 280 வாங்குனது நீங்க தானே? அந்த மாதிரி அடி நான் பார்த்ததே இல்லை. அதே மஃபாக்கா தானே அது இந்த 2023
உம்ரான் மாலிக் நிறைய அடி வாங்கினது 2022 ஆக்சுவலா. 22. ஏன்னா அப்பதான் நான் டாஸ் டைம் ஆக்ஷன்ல உம்ரான் மாலிக் எடுத்தேன் 22ல. அதான் சரி, மும்பை இந்தியன்ஸ் அண்ட் எஸ்ஆர்எச் have the same problem. They have 5 gun players, but 45 கோடி தான் இருக்கு. பேசிக்கலி பவுலிங் யூனிட்டே வேணும். they can't, I mean, யாருக்குமே 5 கோடிக்கு மேல அவங்க போவே முடியாது. 5 கோடிக்கு மேல ஒருத்தர் 2 பேர் எடுத்தாலே அவங்க டீம் முடிஞ்சிடும். They are looking for foreigners. அந்த foreigners-க்கு அடிச்சுக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி. Sunrisers will have to fight out of their skin to get the Indian core set. Correct. I think they have to retain, I mean, settle for likes of Bhuvi and the mari people who Rahul Tripathi. They will go back to Rahul Tripathi. They will go back to Abdul Samad. I don't think they'll go back, but பார்க்கலாம். Nitish Kumar Reddy is a good pick உங்களுக்கு. Yeah. Some find unfortunate. ஒருவேளை இந்தியா விளையாடாம இருந்தா 4 crores ஆயிருக்கும். But they have to get rid of 14 crores அதனால அவங்களுக்கு போகுது. The last few months 10 crores வந்திருக்கும். இல்லனா அவங்களுக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா 10 crores இதனால செலவு பண்ணிட்டாங்க. Okay. 6 crores. Move on to another team who let their captain go. Delhi Capitals. I think punt is a very, very tough call. I don't know what happened inside decision-making room. Apart from punt, they have made some sensible picks. Akshar being Akshar in the T20 game, he's an asset, absolute asset. Kuldeep is another really, really good pick. Where are you, Delhi? Kuldeep, Akshar, and Abhishek. Christian Stubbs and Abhishek Poradu. It's a very young setup. I know calling Akshar young is much, but ஆனா some asset. அக்ஷர்ங்கிறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான asset. 16.5 crores, okay, it's maybe debatable, but நல்ல ஒரு finisher மாதிரி ஒரு பிளேயர். if சடசடனா ஒரு 3 விக்கெட் போச்சு, 6 ஓவர்ல 3 விக்கெட் போச்சுனா நீ அவன அனுப்பலாம். அக்ஷர் 16ல ஓகே தான். அட்லீஸ்ட் 15ல 100% give it to him தான். So Akshar Patel is a good pick. ரிஷப் பந்த் பத்தி எனக்கு புரியல. They have to fight for a captain now. Again, அவங்க last year அதே ப்ராப்ளம்ல இருந்தாங்க, and again now they are in the same spot again. They have to fight for a captain now. I think Indian core is okay. They have a good bowling. Only to get back Shreyas. Yes. I think the issue what happened why Pant left because Delhi is actually owned 50% by the GMR group and 50% by the Jindal group. So according to them, for 2 years they run a group run the franchisee, and for the next 2 years other group run the franchise. So all the captaincy, the decision they make the decisions. So when GMR group was part, they were the ones who appointed Shreyas Iyer as the captain, and when Jindal group came in, they appointed Rishabh Pant as the captain. Now I think it has shifted, so GMR group is back, so they are the ones who's going to make decisions, and so 100% Shreyas Iyer is to so they wanted Shreyas Iyer. They knew that KKR is going to release Shreyas Iyer, so I think the conversation was, if Shreyas Iyer comes back, would he be ready to play under his captaincy? I think Pant didn't agree to it. He has captaincy ambitions with the Indian team also, so he wanted that, and that's the reason why they have let go of. I think it is a very, very difficult call. If possible, I think when considering Delhi Capitals, they should RTM him because but it won't happen. But I don't think he'll go back. Who all fight for Pant? What do you think? எந்தெந்த டீம் வந்து பந்துக்கு அடிச்சுப்பாங்க? LSG, Punjab LSG, sure. Punjab LSG, even RCB. I'm not sure actually. I think RCB will go. RCB and Punjab. People with bus will go for Pant. Simple. People with bus. I think RCB and Punjab have the huge bus, so they will go all guns for I guess Punjab will. I think they are way ahead with the bus. Extra 20 கோடி வச்சிருக்காங்க. அப்படியே தூக்கி போட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம ஏத்தி விடலாம் கொஞ்சம். சரி வாங்குறத வாங்குற 20க்கு வாங்கு அப்படினு. அப்படியே பண்ணுவோம். Cool. Finally ending with another gun team.
whom I rate highly in terms of their retention picks, Gujarat Titans. No brainer, Rashid Khan being the top pick, then the captain Gill, and then two Tamil Nadu boys, Sai Sudarshan, Shahrukh, and then finally their X Factor Rahul Tewatia. I think they're, yeah, yeah, pretty brilliant picks to be honest. Full அப்படியே இந்தியன் கோரும் செட் ஆயிடுச்சு, and they have a gun spinner in T20 conditions, and technically all rounder Rashid Khan, but yeah, gun team, but they might have to fight it out for a good fast bowler. Siraj எடுக்க வந்து very high chances. I see them going for Siraj and ஷமியை வாங்குவாங்க நினைக்கிறேன். TM, Because yeah. இன்ஜுரி கன்சர்ன்ஸ்னால அவங்க சும்மா இப்போ வெளியே விட்டுருக்காங்க. பட் தே வில் 100% RTM ஷமி. Two players I think they'll go for RTM is Shami and Noor Ahmed. அவங்க வந்து they would definitely want to get Noor Ahmed back னு தோணுது. But yeah, how do you think they will strategize with their current retention picks? ஸோ ரிட்டென்ஷன்ஸ் என்ன யாரெல்லாம்? ரஷீத் கான், கில், Gill, தேவாட்டியா, சாய் சுதர்ஷனா, சாய் சுதர்ஷன், தெவாத்தியா, ஃபிஃப்த் ஷாருக் கான். ஷாருக் கான். ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் 4 crores. ஷாருக் கான் அண்ட் தேவாட்டியா they got for 4 crores. அது ரெண்டும் uncapped. அது இல்லாம சாய்சு deserves the money. செம்ம பிளேயர். ஒரு பத்ரிநாத் கைண்ட் ஆஃப், ஒரு நல்ல பத்ரிநாத் கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர். அவனை சுத்தி நீங்க அடிச்சுக்கலாம். அது அந்த ரோல் கான்சியஸா தெரிஞ்சா ஓகே. வில்லும் போன வருஷமே ஆடின பிரச்சனை. வில்லும் சாய்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைப் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஹூ ஸ்டார்ட் ஸ்லோ அண்ட் தென் இது. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போது தே ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்வாஷ் பக்லிங் ஓப்பனர் அலாங் வித் கில். ரித்திமான் சஹா நம்பிலாம் போக முடியாது. ஸோ they will invest. ஓகே முடிஞ்சு அதான். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சாஹா they will obviously try to have ஒரு பேய் மாதிரி அடிக்கிற ஒரு ஓப்பனர். அதுக்கு தான் ஊரே இருக்கு. லைக் பட்லரு, பேரிஸ்டோ, குர்பாஸ், அது சால்ட். ஸோ அது கம்மி காசுக்கு வாங்கிடுவாங்க. ஏன்னா இத்தனை பேர் இருக்கிறதுனால இவன் இல்லைனா அவன் இவன்ட்டு ஒரு ஆள் எடுத்து போட்டுருவாங்க உள்ள. தட் இஸ் கன்ஃபார்ம். அது இல்லாமல் மிடில் ஆர்டர் டேவிட் மில்லர் பழைய குதிரை, அவங்க புது குதிரைக்கு தேடுவாங்க. பார்க்கலாம் யாரு கிடைக்கிறான்ட்டு. Balaji was saying they made pretty brilliant picks as well. Five top picks. Rahul Tewatia at 4 crores now. They kandipa steal. I think they bought him at 9 crores. The CSK and GT were fighting it out. So 4 crores now definitely steal with the value that it brings in. And I think RTM, I think they'll RTM Shami. They'll have a word with him. If he is fit, they'll RTM. I thought they'll retain Mohit Sharma also, but I think Mohit Sharma age factor, yeah. போன வருஷம் பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரியில்லை அது. So I think Shahrukh Khan is definitely a decent pick there. His last good ball was 19.5 of and the 19.4 19.4 5-6 la. Oh 5-6 ஆமா 19.4 of the 2022. லாஸ்ட் பேசாம இருந்திருக்கணும். ஏதோ சொல்லிட்டான் கரெக்டா ஜூசி லெங்த் பால் போட்டு கொடுத்தா. லெங்த் இல்ல பேர் என்ன, ஒரு ஹாஃப் பால் மாதிரி போட்டு கொடுத்தாப்ல. நல்லது. அவரும் ஒரு எக்ஸ்சிஎஸ்கே தானே. he has sympathy towards CSK. அவன் பேசாம இருந்தாங்க நாளைக்கு போடிங் இல்ல போடுங்க. கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா தெரியுது. நேரா இப்போ சேர்ந்த ஜிடி தானே. ஜிடி ஆமாமா. சரி மெகா ஆக்ஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை கூட மும்பை குவாலிஃபை ஆனதே இல்லையே. இந்த தடவை குவாலிஃபை ஆகுங்களா? நாட்டி குவாலிஃபையா ஐ திங்க் ஆகும் நம்பிக்கை இருக்கு. டீமே எடுக்கல, அதுக்குள்ள குவாலிஃபை ஆகும் நம்பிக்கை. ஸ்டில் லைக் டாப் ஆர்டர் செட் பவுலிங் யூனிட் தானே. ஜஸ்ட் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஒன் பவுலிங் யூனிட் அண்ட் plug it in there. You're all done. அதான் நம்ம இவங்க பிரீத்தியா கிட்ட சொல்லிட்டு மும்பை எய்ம் பண்ற பசங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஏத்தி விட்டு பண்ணா பரவாயில்ல. பவுலிங் மட்டும் செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா மும்பை இஸ் a force to reckon with. They have to அவங்க பேட்ஸ்மேன் காம்ப்ரமைஸ் அதாவது எனக்கு ஓப்பனரே கிடைக்கலனாலும் அவங்க எப்படியாச்சும் they put their all their money and said get a good bowling unit.
a set for the IPL. கிடைச்சிரும் ஒரு விக்கெட்க்கு ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஷூரா கிடைச்சிரும். எக்கச்சக்க பேர் இருக்காங்க அதுல ஒருத்தன் கிடைச்சிரும். I think they will go for Josh Butler in my opinion, but yeah, they'll hold on. அடிக்கிறதா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எதிரா அடிக்கிறத காப்பாத்துறதுக்காக எடுத்துருவாங்க. வருஷம் எதிரா அடிச்சிருவாங்க. அதுக்காக எடுத்து வச்சிருவாங்க. மும்பை தான் அவன் ஃபேவரட் டீம். ஆனா I think they'll go for someone like a good boss or someone like a very low profile swashbuckling player. கிஷன் கே போலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. கிஷன் கே they can எதுக்கு 15.25 கோடி கொடுத்தது கூட ஒத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க தெரியுமா? ஏதோ வந்து டோனியா 4 கோடி கொடுத்து எத்த மாதிரியோ இல்ல வந்து பும்ரா 5 கோடி கொடுத்து எத்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன். அது ரொம்ப போதும். கௌதம் இப்ப நீங்க 5 கோடிக்கு ஈஷான் கிஷன் கொடுத்தாலும் வேண்டான்றோம். எப்ப எடுத்தாங்களோ அப்ப இருந்து கப்பு தொட்டு பார்த்தது இல்ல. அவ்வளவுதான் அப்படியே போயிட்டான் இந்தியன் டீம்லயும். கண்டிப்பா one of Salt or Gurbaz is going to Mumbai. இதான் என் prediction. கேட்டா சால்ட் கோல் கிடைக்காது. எல்லாரையும் எடுத்துவாங்க. கோலி வேணும் எடுத்துக்கோ. கேளு வேற யாரு வேணும். சால்ட் கிடைக்காது கஷ்டம். அப்படியே பவுலிங்க்கு பும்ரா கூட அப்படியே வழக்கமான சிராஜி ஆகாஷ் தீபி அனுப்பிடுங்க. பேரிஸ்டோ இல்லனா குர்பாஸ் அந்த மாதிரி யாரோ வருவாங்க. சால்ட் கொஞ்சம் இங்கிலாந்துக்கு யார் ஓபன் பண்றா? பேரிஸ்டோ சால்ட்டா இல்ல பேரிஸ்டோ சால்ட் பட்லர் சம்டைம்ஸ் பட்லர் சால்ட் தான் நினைக்கிறேன். மிடில் ஆர்டர்ல ஆடுறான் அப்பலாம். ஓடியா T20 பட்லர் தான் ஓபனர். பட்லர் சால்ட் தான் டிஃபால்ட் அவங்களுக்கு. பேஸ்டோ சம்டைம்ஸ் ஓபன் பண்ணுவான். பெண்டக்கிட்ட ஓபன் பண்ணுவான். ஒருவேளை ஏன்னா கௌதம் உன் பழைய டிகாக்கு போவீங்களோ? டிகாக்கு தெரியல, டவுட் தான். ஓஜி மும்பைடா அது 2019 ஓஜி மும்பை சரி. ஆனா இப்ப டிகாக்கு தெரியல, எந்த டீமே அவ்வளோலாம் அடிச்சு போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். க்ரூனால் பாண்டியா ஓஜி மும்பை டீம்ல இருந்தாங்க. க்ரூனால் பாண்டியா அவன முதல்ல லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர்னு போடுறத நிப்பாட்டு. எல்எஸ்ஜி க்ருனால ரிட்டைன் பண்ணல. கேப்டன்லாம் பண்ணா அப்பப்ப. மாகாபா பாவம் கரியரே முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்டா அவனை ஆட வச்சீங்க? இல்லடா கிறிஸ் ஜார்டன் தான்டா. ஒரு ட்ரோஜன் ஹார்ஸ். அது உள்ள என்ன? ஆனா இருக்கலே மும்பை பண்ண மிக நீ காஸ்ட்லியஸ்ட் மிஸ்டேக் சொன்னீங்களே, நான் இன்னொரு காஸ்ட்லியஸ்ட் மிஸ்டேக் டிம் டேவிட். அவங்க என்ன நினைச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. தெரிஞ்சு ஆமா அப்படிதான் சொன்னானுங்க. ஏதோ ஒரு மேட்ச் வந்து ஆடிட்டா போனாங்கல்ல. ஒரு மேட்ச் எடுத்தானா ஒரே 3 சீசன்ல ஒரு மேட்ச் பேர்னா ஆர்ஆரோட அடிச்சு விட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மேட்ச் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. மோஹித் சர்மா போலிங் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். டிம் டேவிட் பேட்டிங்கா, மோஹித் சர்மா போலிங்கா, ஸ்லோ பால் போட்டே இருப்பாங்க. இவன் காட்டு சுத்துவான், மொத்த ஸ்டேடியமுக்கு காத்து வரும். ஆனா பால் தொடவே தொடாது. ஆமா இது அது தெரியல. அதான் சொல்றேன்ல, இவாது ஏதோ மேட்ச் விளையாடிட்டு போனான் அப்படியே பிளேயிங் 11ல. அவன் அங்க ஒருத்தன் எதுக்கு அவனை எடுத்து ஆல் பிரான்சைஸ்க்காக வேற எடுத்து ஆஸ்ட்ராலஜர் இவர் வந்து யுனிவர்சல் லீக் பிளேயர், ஐபிஎல் அங்க யுஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு. ஆனா அட்லீஸ்ட் அவன் 11ல டேமேஜ் கிரியேட் பண்ணல ஆர்ச்சர். டிம் டேவிட்லாம் 11க்குள்ள இருக்கிற ஒரு வைரஸ் தான். ஆர்ச்சர் ஆண்டாரு ஒரு சீசன். நம்ம வின் பண்ண 23 சீசன் ஆண்டாரு. ஆனா அடிச்சிட்டாங்க. ஆனா அந்த சீசன்ல பெரிய ஃபார்ம்ல இல்ல. அதுக்கு முன்னாடி இவனுங்க போட்ட சீன் தெரியுமா? ஒரு கோலத்துல இருந்து ஆர்ச்சர், ஒரு கோலத்துல இருந்து பும்ரா. யாரும் பேட்டிங்கே ஆட முடியாது அப்படின்னு. ஆர்ச்சர் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிட்டாப்ல. ஆஸ்ட்ராலஜருக்கு யாரும் ஆஸ்ட்ராலஜி பண்ண முடியல. அவங்க ட்ரெண்ட் போல்ட்டுக்கு போவாங்களோ? இதெல்லாம் அவங்க ஓஜி பிளேயர்ஸ் தான். எல்லாம் பழைய ஆளுங்களா நீ சொல்ற 2019ல இருந்து. ட்ரெண்ட் போல்ட், மார்க்கோ யான்ஸ்டர், மிச்சல் ஸ்டார்க்.
ஆமா, ஹைதராபாத்ல இருந்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியே வெளியே வந்திருக்கு. மார்க்கோ யான்சன் அது அவங்க வச்சிருந்தாங்க. ஒரு ஏன் அவ்வளவு வாங்கி வச்சாங்கன்ட்டு இது வரைக்கும் எனக்கு புரியல. நான் என்னைக்காச்சும் அக்காவை பார்த்தனா ஃபரூக்கி இவங்கெல்லாம் வேற வேற லீக்ஸ்ல வந்து ஆக்சுவலா போன வாட்டியே உனக்கு ஓவர் சீஸா இருந்ததுல, டூ மச் ஓவர் சீஸ். ஆமா, புவனேஸ்வர் குமார், நட்ராஜன், கார்த்திக் தியாகி, உம்ரான் மலிக் இதுவே 4. இது இந்தியன்ஸ். அது இல்லாம ஃபசலக் ஃபரூக்கி, அவன் பேர் என்ன, யான்சன், இன்னொருத்தர் தான் பேட் கமின்ஸ். மார்க் ரம்மே பாதி மேட்ச் உட்கார வச்சிட்டாங்க. கிளென் பிலிப்ஸ் பாதி மேட்ச் உட்கார்ந்தாங்க. கிளென் பிலிப்ஸ் விட்டேன் பாரு, மறந்தே போச்சு. மும்பைக்கு வேணாம். Actually, Phillips is better than Tim David. எனக்கு கேட்டா அந்த ஸ்லாட்ல Phillips can fit in. No, you'll all rounder. I think you'll definitely have a really good bowling option as well with Phillips. And so, kandipa Phillips better than. இன்னும் போட்றானாலே ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்தாங்க. நிறைய ஹோம் கமிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இந்த ஆக்ஷன்ல. சஹல் கமிங் பேக் டு RCB, அஸ்வின் கமிங் பேக் டு CSK. yeah. நிறைய ஹோம் கமிங்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஆக்ஷன்ல. அப்ப அப்படியே போல்ட் கமிங் பேக் டு பஞ்சாப். KL ராகுல் டு பஞ்சாபா? KL ராகுல் RCB தான் ஸ்டார்டிங். RCB நானும் அதான் இவங்க சொன்னோனே யோசிச்சேன். சர்ஃப்ராஸ் டு RCB-யும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் actually சர்ஃப்ராஸ் கான் is it will be a fight. ஆமா, இப்போ ஆக்சுவலா எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டி. ட்ரைனிங் ஹார்ட் நவ டு பிகம் ஃபிட். வீடியோஸ்லாம் அத பார்த்தேன். இப்போ அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு டிராப் பண்ண அப்புறம் எக்சர்சைஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதான் இந்த ஒரு ஷோல ஒரு ஆயா சொல்லும், நல்லவன் தான் என்ன கொஞ்சம் will definitely need a post auction analysis, so we'll talk more about their title winning hopes of all the 10 teams. Yeah, so thanks for watching. See you on the next one. Peace.